Good morning to everybody, dear students. Today we are doing what identifying sentence pattern. What is meant by identifying sentence pattern? அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ளிமெண்ட், அட்வர்ப் இதெல்லாம் இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது தான். தனித்தனியாக பிரித்து எழுதுறது தான் ஐடென்டிஃபையிங் தி சென்டென்ஸ் பேட்டர்னு பேர். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் நோ அபவுட் வாட் இஸ் மீன் பை சப்ஜெக்ட். Subject is, the subject is the sentence in the person or thing the verb say about, or the subject is usually comes before the verb. Simply we have tell what is verb. First of all we know what is verb. Verb எல்லாருக்குமே தெரியும். Three kinds of tenses: present tense, past tense, past participle. That is called with the past participles can be used only before will or shall, can, could, may, might. That is, in this tense form, each and every sentence definitely a verb is there. அந்த வெர்பு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல். அந்த வெர்புக்கு முன்னாடி, தட் இஸ் தி பிஃபோர் தி வெர்ப் இஸ் கால்டு சப்ஜெக்ட். ஆஃப்டர் தி வெர்ப் இஸ் கால்டு ஆப்ஜெக்ட், தட் இஸ் கால்டு predicate. The predicate can be divided into object, complement and adverb. And do you understand? Yes, okay. Then next, what is meant by object? The object comes after the verb. Already I have told you. The object comes after the verb, not before the verb. Before the verb is called subject. Put the question mark. In other words, we can say, put the question mark, what or whom or which. After the verb, you get the object. And then complement. What is my complement? The complement goes with a verb with complete meaning. To verb complete meaning. That is called a complement. For an example, suppose, prove, think, consider. Next, correct. Find, believe. Yes, tell me. Guess, judge, appoint, call. These are the complement words. It resembles choose, crown, elect, leave, make, and then is or where, feel, taste. After that, the word that comes after the verb is called the complement. Simply, it can be written as see. Now we can deal with what? SA is called subject, and V is called verb, O object is called object, and C is called a complement. And then another object can be divided into IO and DO. What is meant by IO and what is meant by DO? IO means indirect object. The object that comes after the verb is called IO, after the verb. That is usually the indirect object. Answer the question, to whom? After inserting to or for, it is called the indirect object, IO. What is meant by direct object? DO. It can be represented as DO. The noun that comes after IO is called DO. Usually, direct object answer the question, what? Understand? Now what we have done? Subject, verb, object, complement. The object can be divided into IO and DO. And then another one, adjunct or adverb. When the question how, when, where, why, the கேள்விக்கல்ல answer comes, that is called adverb. Simply in short form, how we can identify the adverb? It is not for all. So, some sentences maybe comes arise. The most of the question how, when, where, why, the answer comes means that is called adverb. Simply in short form, in a sentence we can find everywhere, carelessly, rudely, already, sweetly, normally, usually. These are the words. Comes means that word is called adverb. Now I think you should understand
What is meant by all the definitions of S, V, O, I, O, D, O, C and A. Thank you friends. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்க்குறீங்க. பரவாயில்ல, இருந்தாலும் அப்போ தான் எங்களுக்கு நீங்கள் போடக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அந்த பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிங்கன்னா ஆல் ஒன்று வரும். அதை டச் பண்ணிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நாங்கள் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.